Good evening, everyone, and welcome back to Series 9 of Tuck In Tuesday, our Rayana's weekly bedtime bilingual story. As you know, I love reading, and research tells us that children who read will become adults who think, and readers become leaders. What do you want to be when you grow up? Why is reading important to you? And what kind of leader do you want to be? Well, these are just a few questions that I would encourage you to think about as you delve into this week's story time, where our bedtime reading will fill you with awe and wonder of the world around us. Remember to tuck in tight with someone you love and enjoy our stories before you go to sleep. Good night and God bless. Hello boys and girls, and welcome to another episode of Tuck In Tuesday. My name is Miss Rayana, and tonight I will be reading The Tale of Peter Rabbit, Part 1, written by Beatrix Potter. مساء الخير طلابنا الأعزاء، ومرحبا بكم في قصتنا المسائية لهذا الأسبوع. معكم مس شدوى، وسأقرأ لكم اليوم الجزء الأول من القصة بيتر رابت التي هي بتأليف بيتريكس بوتر. Once upon a time, there were 4 little rabbits, and their names were Flopsy, Mopsy, Cottontail, and Peter. They lived with their mother in a sandbank underneath the root of a very big fir tree. ذات مرة كان هناك 4 أرانب صغيرة، وأسمائهم هي فلوبسي وموبسي وذيل القط وبيتر. كانوا يعيشون مع والدتهم على الرمال تحت شجرة عملاقة كبيرة. Now, my dears, you may go into the fields or down the lane, but don't go into Mr. McGregor's garden. Your father had an accident there. He was put in a pie by Mrs. McGregor. قالت الأم: الآن يا أعزائي يمكنكم الذهاب إلى الحقول وأسفل التلة، ولكن لا تذهبوا إلى حديقة السيد ماكغريغور. لقد تعرض والدكم لحادث هناك، وضعه السيد ماكغريغور في فطيرة. Now run along and don't get into mischief. I am going out. والآن اذهبوا معا ولا تتورطوا في المشاكل، أنا خارجة. Then old Mrs. Rabbit took a basket and her umbrella and went through the woods to the baker's. She bought a loaf of bread and 5 buns. ثم أخذت الأم سلة ومظلة وذهبت عبر الغابة إلى الخباز. اشترت رغيف خبز و5 حبات مشمش. Flopsy, Mopsy, and Cottontail, who were good little bunnies, went down the lane to gather blackberries. ذهب فلوبسي وموبسي وذيل القط الذين كانوا أرانب جيدة إلى أسفل التل لجمع التوت الأسود. But Peter, who was very naughty, ran straight away to Mr. McGregor's garden and squeezed under the gate. لكن الأرنب بيتر الذي كان شقيا جدا ركض على الفور إلى حديقة السيد ماكغريغور وتسلل تحت البوابة. First he ate some lettuce and some fresh beans, and then he ate some radishes. أكل أولا بعض الخس، ثم الفاصوليا، وثم أكل بعض الفجل. And feeling rather sick, he went to look for some parsley.
ثم شعر بالغثيان فذهب للبحث عن البقدونس ليأكله. But round the end of a cucumber frame, whom shall he meet but Mr. McGregor? ولكن على نهاية حقل الخيار شاهد السيد ماكغريغور. Mr. McGregor was on his hands and knees planting out young cabbages, but he jumped up and ran after Peter, waving a rake and calling out, "Stop, thief!" كان السيد ماكغريغور يزرع ملفوفا في أرضه، وقام فجأة وركض خلف بيتر وهو يلوح وينادي: أوقفوا اللص! Peter was most dreadfully frightened, and he rushed all over the garden, for he had forgotten the way back to the gate. He lost one of his shoes among the cabbages and the other shoe amongst the potatoes. خاف بيتر كثيرا وركض في كل الاتجاهات حتى أنه نسي طريق العودة الذي جاء منه، وفقد حذاءه بين أعشاب الكرنب والآخر بين زرع البطاطا. After losing them, he ran on 4 legs and went faster, so that I think he might have got away altogether, if he had not unfortunately run into the gooseberry net and got caught by the large buttons on his jacket. It was blue jacket was. وبعدها استخدم بيتر أرجله الأربعة للركض بسرعة، وكان من الممكن أن يهرب، ولكن تعثر بشبكة في حقل العنب وعلقت أزرار سترته في الشبكة. كانت سترته زرقاء وفيها أزرار كبيرة وجديدة كليا. Peter gave himself up for lost and shed big tears, but his sobs were overheard by some friendly sparrows who flew to him in great excitement and implored him to exert himself. كاد بيتر أن يستسلم وبكى وذرف الدموع، فحياته في خطر، حتى جاءته الطيور لتشجيعه على الاستمرار وتحرير نفسه. Mr. McGregor came up with a sieve which he intended to pop upon the top of Peter, but Peter wiggled out just in time, leaving his jacket behind him. عمل السيد ماكغريغور منخلا وكاد أن يقبض على بيتر، إلا أنه قفز بسرعة تاركا سترته خلفه. And rushed into the tool shed and jumped into a can. It would have been a beautiful thing to hide in if it had not had so much water in it. واندفع إلى مكان الأدوات وقفز في إحداها للاختباء. وختاما أتمنى أن يكون الجزء الأول من القصة قد نال إعجابكم. ابقوا مترقبين للجزء الثاني. مساء الخير يا أحبائي وأحلاما سعيدة. I hope you enjoyed the story. Remember to sign in for next week's part 2.